Well, hello and welcome, everyone. Thank you all for being here, for joining us, those of you in person, those of you joining us, many more participating online. I'm Fritz Mayer, the Dean of the Korbel School of International Studies here at the University of Denver, and I'm delighted to welcome you to a conversation with mayors of 4 important Ukrainian cities to discuss their experiences since the Russian invasion 1 year ago. You want to trans? Yeah, I can. So first, let me point out that we will be doing not quite simultaneous, but sequential translation for our guests, both the English into Ukrainian and vice versa. So let me thank our translators, by the way. So this is Norar Hervorkian, who's actually one of our students, first-year student in international studies from Kherson in Ukraine. And Alex Yavich, who together will be translating for us today. So. Ми дуже раді всіх вітати тут. Я тих, хто долучився до нас як офлайн, так і онлайн. Мене звати Фредерік Мейєр, я декан в Інституті міжнародних відносин імені Джозефа Корбела, тут в університеті Денвера, і ми дуже раді мати нагоду провести бесіду з представниками міського самоврядування таких важливих міст в Україні. And joining us today, 4 mayors. First, Alexander Kodola of Nizhyn. Welcome. Mayor Ivan Fedorov of Melitopol. Welcome. Mayor Yuri Bova of Trostianets. Welcome. And Mayor Ihor Terehov of Kharkiv. These 4 mayors are here in Denver, along with the mayor of Kyiv, who to participate in the City Summit of the Americas, which, as you know, is happening here in Denver this week, to share their experiences with their counterparts from across the Western Hemisphere. Ці мери завітали до нас з нагоди організації саміту міст в Денвері для того, щоб поділитися своїм досвідом саме міського самоврядування в умовах війни та окупації. They hope to both inform and inspire other subnational leaders by sharing the challenges they face in protecting citizens during war, adapting to damaged infrastructure, dealing with fluctuating populations, sustaining economic activity, and planning for recovery. That was a long one, but I will try. І тому основне завдання наших мерів, які приїздили до Денвера, це проінформувати інших та поділитися своїм досвідом в тому, яким чином можна керувати містом в усіх різних аспектах його життя в таких складних умовах війни та окупації. Well done. Mayors, we are honored by your presence. We salute your courage and those of your fellow Ukrainians. Thank you for being here. Yeah, please. He actually speaks English. Yes, okay. Our moderator today is Rachel Epstein. Professor Epstein is Senior Associate Dean here at the Korbel School for Research and Faculty Affairs and Professor of International Relations and European Politics here at the school. She has published widely on subjects concerning European Union enlargement, NATO expansion, and the developmental prospects of post-communist countries. Thank you for moderating today, Rachel. Rachel. Також цей захід відбувається за участі пані Рейчел Епстейн. Вона також працює в Інституті міжнародних відносин імені Джозефа Корбела, і в основну сферу її академічних інтересів входить питання міжнародної інтеграції саме в регіоні Східної Європи, інтеграції в НАТО, Європейський Союз і так далі. Very good. Rachel. Thank you so much. Thank you, Dean Mayer. I want to welcome our mayors, and I'm going to lead a conversation with them for about the first half hour. And then we're going to open it up to audience questions, and you're welcome to use the microphone there at that point in the conversation. I thought it would be helpful to start with a question for all of them, which is first to ask, what is the most acute challenge that you have faced in running your cities since the war against Ukraine began? What is the most acute challenge that you've encountered in running your cities, trying to protect your populations, et cetera? Okay.
too long. So I'm Rachel. I will be. Oh, перепрошую. Я буду модерувати тут, і я буду задавати запитання. І моє перше запитання буде: які найбільші виклики для вас в стані російської навали, і що найбільш важливіше, найбільш важче для вас в оперуванні вашими містами? Доброго дня. Хочу зразу сказати, що зараз в Україні йде жорстока війна, яку розпочала Російська Федерація проти України. Hey everyone, to start with, I want to say that there is a huge and violent war happening in Ukraine right now, and this is the war that the Russian Federation started against Ukraine. І ми повинні розуміти, що це війна і протистояння України і Росії, це протистояння України як демократичної держави, яка відстоює інтереси демократії проти, знаєте, такого диктаторського режиму, який є зараз у Росії. We have to understand that this fight between Ukraine and Russia has to be also viewed from the point that this is also the fight between the country which is striving for democracy and which is aimed at defending the democratic principles, and the country which is full of dictatorship and autocracy. І зараз ми відстоюємо свою націю, ми відстоюємо право на майбутнє наших дітей. We're defending our nation and we are defending the future of our children. Місто Харків – це друге по величезне місто України. The city of Kharkiv is actually the second largest city in Ukraine. До війни у Харкові жило порядка 2 мільйонів мешканців. Prior to war, approximately 2 million people are living in the city of Kharkiv. Харків вважався студентською столицею, бо в нас 32 виші. Kharkiv was also considered as the student capital of Ukraine because we have 32 universities. І в Харкові вивчалося 300 тисяч студентів у вишах. And we had 300,000 students gaining their higher education at the Kharkiv universities. 24 лютого минулого року, коли Росія розпочала війну проти України, перечеркнула усе. But the day of February 24th, 2022, when the Russian Federation started their aggression and the full-scale invasion against Ukraine, that day crossed everything. Хочу сказати, що перші часи війни, вони незабутні. And the first days of the war are really immemorable. Коли ми всі прокинулись від бомбардувань і вспишок, які удари нанесла Росія. When all of us woke up because of the bombardment and those flashes that the Russia started on us. Відстань від кордону з Російською Федерацією до Харкова 40 кілометрів. The destination between the city of Kharkiv and the Russian border is approximately 40 kilometers. І російські війська планували зайти к нам і пройти за одну добу до Харкова. So the Russian Federation and their troops, they До Харкова. До Харкова. За одну добу, так. So the Russian Federation troops, they had an objective of entering Kharkiv and passing Kharkiv in 24 hours. Але вони не зайшли в Харків, бо наші військові разом з населенням Харкова зустріли їх огнем. But they failed because our army, as well as the population, has met them with fire. І приходилось брати на себе такі несвойственні функції. Ми організовували оборону міста, допомагали військовим для того, щоб не пропустити ворога у місто. And both the military and the people, they started to perform some kind of an unexpected functions of defending the city and not letting Russian army to enter the city. Величезним викликом було евакуація людей.
A huge challenge was the evacuation of people. Я закрив метрополітен, і метрополітен став притулком для 200 тисяч харків'ян і мешканців міста. I closed subway stations, and subway stations started to operate as some kind of a shelter for more than 200,000 people. Їх потрібно було годувати, обслуговувати, медично обслуговувати. Це були дуже такі важкі виклики. Among other challenges, it was that those subway stations as shelters, it really needed a lot of food supply and some medical support over there. З цими викликами ми справились, евакуювали Укрзалізницею людей, вивозили людей і відстоювали місто Харків. But we did a great job. We evacuated a lot of people using the state railway system, and we are still defending our city. Жахи війни продовжуються, і хочу сказати, що війна триває, і жорстока війна триває в Україні. But the atrocities of war are still present in Ukraine, and I want to once again mention that we still have a war, and that war is extremely violent. Не було жодного дня, коли б не обстрілювали місто Харків. There is no day in Kharkiv without any bombardment. На сьогоднішній день 150 тисяч мешканців міста Харкова без даху над головою. So approximately 150,000 people in Kharkiv don't have any roof over their heads right now. І це теж виклик, бо їх ми переселили, а далі, після нашої перемоги, в якої ми усі впевнені, ми повинні будемо все відновлювати. And this is also one more challenge because we have displaced those people, and after the war is done, we have to bring everything back. Дуже хочу подякувати всьому американському народу за підтримку України. I want to say a huge thank you to the whole American nation for the support of Ukraine. Насправді для нас це дуже важливо. This is extremely important for us. Бо без вашої підтримки ми би не змогли так обороняти нашу Україну. Because without your support, we wouldn't be able to defend Ukraine as we do right now. Не змогли би захищати демократичні цінності Європи і світу. We wouldn't be able to defend democratic values of Europe and the whole world. Попереду дуже багато викликів, дуже багато чого нам потрібно буде робити, і ми розраховуємо на міжнародну підтримку і підтримку Сполучених Штатів Америки. There is a lot of challenges and work in front of us, so that's why we really count and expect support from both the United States and the world in general. Дякую. Thank you. Thank you, Mayor. Mayor Fedorov. Thank you very much. First of all, I want to thank you for invitation. I tried to speak in English. That's why my 2 minutes I want to use to show you a short video about my city, and then I will try to explain and answer for your question. Okay? Yes. Thank you. You want me to translate what he said? Okay. So thank you for your invitation, and I want a little bit. Okay. Я хочу відповісти на ваше запитання і трошки розширено розповісти. Ми відео дивимо. Воно навіть зі звуком, мабуть, там десь. We don't have any sound here. It's short video, 2 minutes.
окупанти захопили мера міста. Потужний вибух пролунав сьогодні вранці в окупованому Маріуполі. Thank you very much. Why I want to show this video? Because it is very important. Ukraine, it's a democratic country, and very important thing, we choose our European development in 2014. For Melitopol, it's very important. I come to the city government in 28th of February 2014. All my colleagues know what this date, what the Meaning. What's the meaning of these days? Because after 5 days in our country started Russian Spring, and in a few days was fully occupied Crimea. In a few weeks was starting to occupy Donbass and Lugansk, and Melitopol situated across from temporarily occupied Crimea and Donbass and Lugansk, and Russian provocators try to occupy Melitopol also. That's why in 2014 we choose European development and start to build a new city and new country and new human society. And from 2014, many changes were also done in Melitopol. You see new hospitals, new schools, new ice arenas and other things, and our citizens start to trust a new good future. Of course, greatest thank you for support for our international partners, for United States of America, for European Union. It was a huge support for our countries. And of course, we trust for greatest future. That's why we start to burn a new strategy for 2013. And of course, we think about future. But in one day, crazy dictator Putin start war against our nation and against, I think it is not the war between Ukraine and Russia, not. It's war between Russian and all civilized world. It is war between democracy and totalitarian regime. To my city, war became in first hours from 24th of February, and of course it was a very dangerous situation because city didn't prepare for war. City was fully of our citizens, and of course was dangerous situation all over Ukraine. And we with my team make decision to stay in Melitopol and try to help to give support for our citizens, because on the next day, 25th of February, was fully destroyed. Electricity system, heating system, water supply, network connection, and other thing. And we try to give support for our citizens to repair all of it. And for a third day, we start to make special humanitarian aid center. It's a pity, but we had possibility to work only 2 weeks. After that, Russians start to make a new wave of terror and start kidnapping of citizens, and for example, kidnapped me and hold me on a prison till 6 days. But why they start this terror? Because when they come to our territories, they just wait a huge support. It's not a joke. They just wait that they come to Melitopol, to Kherson, to other cities, and we just wait them and say, thank you, Russian. Thank you, you make us free. But you on this video saw the opposite reactions. Try to imagine. The city was fully occupied. Many soldiers, Russian soldiers with guns, with weapons, with tanks, with heavy military equipment was around and inside city. But our citizens, not 1, not 10, but thousands of citizens go to central squares, go to central streets and say, go away from our city.
without weapons, without heavy equipment. And it's about resistance, and it's about Ukrainian nation. Of course, Russians start to try to stop such meetings and start to kidnap our citizens. By last year, more than 1,000 of citizens was kidnapped and taken, holding on a prison. It's very hard to believe that in 21st century it's possible. But of course, Melitopol citizens not put their hands down, and we show a greatest resistance. Nowadays, by the information of United States University of Research and Reform, Melitopol is one of the main centers of resistance on occupied territories all over Ukraine. And after 1 year of occupation, we show our resistance. And we have a greatest decision in my team, not anyone agreed to collaborate. Not anyone. Anyone vice mayor, anyone chief of department, anyone chief of public company, all members of our team. It's more than 100 staff left occupied territories and now stay in Zaporizhia. And now we already work. We try to give support for our ADPs. We try to give support for our citizens who live on occupied territories. And of course, we try to rebuild all our services. For example, medicine services in Zaporizhia. For example, education services all just work online. And the main thing, we come back to our city after liberation. Of course, we understand that in the nearest future, we will take in new challenges. It's challenges how to renovate city and make possible to come back our citizens, how to make peace again, because many citizens just afraid for each one, because some of them stay in Melitopol, some of them live temporarily occupied territories and else. But all of us need to understand the strategic position, strategic location of Ukraine, because Ukraine now it's a border, now it's a shield between evil and between democratic areas and democratic countries. That's why now we need to speak about future development of Ukraine, and especially about those territories that now fully occupied. Because when we speak about safety warranties, it is not about guns, it is not about heavy equipment. It is, of course, about economic development, about civil society development, and of course, only together we can make and build it. And last, I want to say a greatest thank you for nation of United States nation, because you're really our partners, give us support, and it is without support we can't defend not only our territories, but we can't defend all civilized world. Thank you. Very harrowing. Mayor Bova, do you want to share your experience? Якщо можна включити фільм, теж 2 хвилини. Ваша увага. If it is possible, can you turn on the video? It's also 2 minutes of your attention. It's mine. There should be a different one. No. A different one. Моє місто невелике, 20 тисяч населення. My city is not that big. It has 20,000 of the population. Воно розвивалося як дуже демократичне, прогресивне місто. It was developing as a very progressive and democratic city. На жаль, перший день війни воно було окуповане російськими військами. Right with the first day of the full-scale invasion, it was occupied by Russian troops. 31 день окупації. And that was 31 day of the occupation. Таке російські війська, це зло, це вбивства і жахіття для всього мирного населення, як було. What is a Russian army? It is evil, it is atrocities, and it is just violence towards all of our citizens. 47 вбитих людей. 47 killed people, Причому вбивали просто на вулиці. and they've been killed just on the streets.
13 ми досі не можемо знайти. We're not able to find 13 yet. Через тиждень розграбовані всі абсолютно магазини, супермаркети, аптеки. In a week, all the shops, pharmacies, and other places have been just robbed. Люди опинилися без світла, без води, без тепла, без їжі. People were not able to have an access to electricity, to water, food supply, etc. І це таке виклики для самоврядування часу. Що таке виклики для міської влади під час окупації? What are the challenges for the local governance in terms of the occupation? Це перше, як нагодувати людей, коли росіяни всі дороги перекрили в міста і не дають навіть завести продукти харчування. At first, how are you going to supply your citizens with food if Russians are blocking all the Як ways? вивести людей з міста, якщо всі автобуси розстріляні або захоплені російськими військами? How to help in the evacuating of people if all the vehicles are just bombed by Як- Russians? Як поховати людей на кладовищах, коли на них росіяни поставили свої блокпости, замінували і не дають людей навіть поховати тих, які загиблі? How are you going to bury people and like hold some kind of a funeral if Як- Russians are even using cemeteries or their places? Як забезпечити лікування людей поранених в лікарні, коли в лікарні немає ліків, коли і не можна їх завести туди? How are you going to treat wounded and almost kill people without any І medical найголовніше supply? питання: як вигнати цю нечисть, яка прийшла на нашу землю, And the main question is how to make Russian leave our коли в territories. місті немає зброї, коли в місті немає військових, коли це просто мирне місто. When there is no army or weapons in the city, when it's just like a civilian city. І оці всі виклики довелося протягом місяця, навіть більше, і по сьогоднішній день вирішувати. And we're still dealing, we had to deal with those issues for months of the occupation, and we still have to deal with this right now. Уявіть, в невеличкому маленькому містечку 1400 зруйнованих об'єктів. Imagine a small town having 1,400 damaged objects. 95% малого середнього бізнесу пограбована і зруйнована. 95% of the small and middle class business is just destroyed. Це все, що принесла Росія на нашу землю. This is all about what Russia brought to our land. І найголовніше ті жахіття, які довелося пережити нашим дітям. And the most important, those atrocities that our kids went through, Які бачили вбивства своїх батьків, who have seen how their parents are killed, які днями сиділи в підвалах своїх будинків, who have spent days and days in a row in their basements, які, щоб пити воду, мусили розтаплювати батьки сніг на вулиці, і цією водою харчували своїх дітей. who, if they wanted to drink some water, had to melt some snow and to drink the water. Тому, коли говорять про війну в Україні, це війна між добром і злом. So when we're talking about the war in Ukraine, this is the war between the evil and the good. І ми сьогодні боремося на стороні добра. And we are fighting for the good. А ви нам в цьому допомагаєте. And you're helping us. І ми вам дуже дякуємо за це. Thank you so much. Дякую. Thank you. Mayor Podolak. Всім доброго дня. Hi, everyone. У мене також є невелике відео, я попрошу Вікторію включити. Воно вже було тут. Там на хвилинку. There will be a video coming. Вікторія, там на 1 хвилину відео знайдіть. Це вже про наслідки війни.
Мене звати Олександр Кодола, я мер міста Ніжина. My name is Alexander Kodola. I'm the mayor of the city of Nizhyn. Ми сьогодні перший день працюємо в Денвері, і це сьогодні найбільша аудиторія, з якою ми зустрічаємося. This is our first day here in Denver, and this is like the biggest audience that we have for today. Тому я хочу також від імені свого міста, від всіх українців подякувати вам за підтримку і солідарність з нашою державою. So on behalf of my city, as well as on behalf of the whole Ukrainian nation, I want to say huge thank you for support and solidarity with Ukraine. Ми дуже далеко територіально на різних континентах, We are pretty far in terms of geographics, але сьогодні у важкі часи випробувань для нашої держави ми дуже близько. but we're really close during these hard times. І Сполучені Штати Америки, американський народ – це наші найголовніші, найближчі союзники в цій боротьбі. And the United States of America, as well as the nation of the US, is our biggest partner in this war. Тому дуже дякуємо вам за реальну і дієву допомогу. So we're deeply grateful for that. Декілька слів про моє місто і мій регіон. Місто Ніжин – це друге найбільше місто в Чернігівській області, в Чернігівському регіоні. A few words about my city, the city of Nizhyn, where I'm coming from. This is the second largest city in the region of Chernihiv. Ми знаходимося на півночі України, This is North Ukraine. і нам не повезло, тому що ми маємо двох сусідів – це країни-терористи і Росія і Білорусія. And our problem is that we have the border with two terrorist states, which are Russia and Belarus. Довжина спільного кордону з цими країнами складає 460 кілометрів. There is 460 kilometers of the joint common border. І тому, власне, повномасштабне вторгнення розпочалося для мого міста, для мого регіону в перші хвилини 24 лютого. So the full-scale invasion of Russia into Ukraine for our city and for my region started with just the first minutes on February 24th. Перші ракети, які прилетіли в Україну, вони були в тому числі і в моє місто. Це Ніжинський аеродром. The first missiles that were hitting from Russia were also targeted my city and especially the air facilities. І на цьому аеродромі у нас дислокується авіація, вся авіація Державної рятувальної служби України. And we had like the whole emergency aviation located in that exact place for the country. Це, наголошую, не військовий об'єкт, це Державна рятувальна служба. And I emphasize once again, this is not a military object, this is an emergency department. Але перші ракети прилетіли туди, і, на жаль, в перші хвилини у нас вже загинуло 5 рятувальників. But in first minutes, some missiles were targeting those places and we had like 5 casualties in the first minutes of the war. А наступного дня, 25 лютого, вже сотні тисяч одиниць військової техніки стояли на в'їзді в моє місто. And next day on February 25th, hundreds and hundreds of armed vehicles from Russia were just in front of the city. В перші дні ми роздали близько 3000 одиниць стрілецької зброї всім чоловікам, хто виявив бажання захищати своє місто. So in first days, we distributed about 3,000 different rifles or guns to those males who expressed their willingness to defend the city. І фактично ми дали бій і не впустили жодного російського солдата в наше місто. And we deflected every single Russian soldiers from our city. У нас не було практично нічого, крім стрілецької зброї, не було чим воювати. We didn't have anything but just rifles and guns. Але росіяни побоялися заходити в наше місто, і півтора місяці фактично до початку квітня у нас навколо Ніжина точилися бойові дії. The Russians were afraid of entering exactly the city. That's why for months and a half till the April 2022, the main fighting was in the suburbs of the city. І в цій війні я скажу на прикладі свого міста і інших міст, саме Збройні Сили України і наші громади, місцева влада – це ті люди, які захистили країну і продовжують це робити вже понад рік.
And I would say that our local communities, as well as the armed forces of Ukraine, are exactly those people who defended Ukraine and who continue to defend Ukraine for more than a year for now. Звичайно, головне питання було про те, які виклики перед нами стояли. Of course, the main question is what are the main challenges that you had? Основне питання – це продовжувати здійснювати життєзабезпечення міста, щоб місто жило. So the main challenge, of course, was just to be able to maintain the city and to maintain this viability within the city. Ми шукали логістичні шляхи, як завозити в місто продукти харчування, ліки, необхідні товари. We were looking for some pathways in terms of the roads of how to ensure that the food, medical supplies, and other products are delivered to the city. Оскільки моя область вже майже наполовину у перші дні була окупована. Because my region was, half of my region was occupied during the first days of the invasion. Дуже важливо було евакуювати дітей і жінок з дітьми. It was extremely important to evacuate women and children. Це те, над чим займалася в тому числі наша команда, моя команда як міського голови. There was exactly the stuff that we were dealing with and me personally. І максимально здійснювати оборону міста і допомагати нашим Збройним силам України. And maximize the defense of the city and help the armed forces of Ukraine. Тому робили все, що було в наших силах. So we did our best. І були навіть такі випадки, коли в Ніжині в березні у мене закінчилися, фізично закінчилися мішки для трупів. So there was a situation when in March we were out of even bags for the corpses. І мені, як меру, довелося шукати і просити допомоги у західних міст, зокрема місто Хмельницький, де у нас виготовляють такі мішки. Я дзвонив меру, просив, щоб він мені передав ось такі страшні речі. So as a mayor of the city, I was just looking for some support from Western Ukrainian cities, and I was calling to the mayor of the city Khmelnytsky just to ask for some bags for the corpses. За 1,5 місяці бойових дій у нас в місті значні руйнування. Деякі кадри ви побачили на відео. So a month and a half has brought a big level of destruction to our city, and you have seen some of them on the video. Але найголовніше – це жертви. Ми маємо на сьогодні вже 90 загиблих військовослужбовців і 15 цивільних осіб, які загинули в той період. But the most important part is the casualties. We have 90 people from the army killed within the city, and as well as 15 civilians. Сьогодні ми понад рік вже працюємо над відновленням міста. We're working on rebuilding the city for more than a year for now. Багато чого зроблено своїми силами за рахунок міського бюджету. There was a lot of job done through the local governance financing. Багато нам допомагають міжнародні партнери, зокрема американські фонди. We get a lot of aid from international funds, especially American. Ми вдячні фонду USAID за дієву підтримку, особливо в зимовий період, коли нам треба було пройти сталий, скажімо так, опалювальний сезон. We're really grateful to the USAID for helping us, especially in terms of maintaining and being able to go through the winter. І хочу подякувати американцям з міста State College, які допомогли нам, громада цього міста допомогла фінансово відновити одну з найбільш постраждалих котелень, і вона запрацювала ще до початку опалювального сезону. I want to also say big thank you to the community of the city State College here in the United States, because their community helped us financially to rebuild some of the energy facilities within the city so that the city had the energy even prior to winter. Тому це просто такий простий приклад, коли ваші співгромадяни
побачили, знайшли самі моє місто Ніжин, тому що в моєму місті є 2 відомих вищих навчальних заклади, а State College також відомий своїм університетом. And this is a clear and a simple example of how your citizens, the citizens of the United States, on their own found my city, because we have 2 universities in the city of Nizhyn, and it's like pretty a student city, as well as the college state. They also have a lot of students, and because of those connections, we were able to meet up. І я дуже вдячний за таку конкретну дієву підтримку. And I'm extremely grateful for this exact and very effective support. Після завершення нашої програми в Денвері, Вашингтоні, я планую відвідати State College, особисто подякувати цим людям і підписати угоду про співпрацю, про партнерство між Ніжином і містом State College, штат Пенсильванія. After my trip to Denver and Washington, D.C., I'm planning to also visit the State College city to personally say thank you to the community of that city and to conclude or sign the cooperation agreement between the 2 cities. Ще раз дякуємо всім і готові відкриті до будь-яких питань. Thank you so much once again, and we are completely open for questions. Thank you so much for that. Appreciate the highly personal accounts that you just provided. I am going to open it up to audience questions in a minute, so feel free to take your place in the line at the microphone if you have a question for our mayors. But in the meantime, I'd like to ask another kind of question, which is that among the tragedies that this war introduces is the fact that Russia used to be an important partner for Ukraine. That was in economic terms, but also families across the border, friends across the border. I wonder if some of you or all of you could comment on what has happened to those relationships, both economic, personal, social, cultural, to try to contextualize in part how Ukraine's role in the region is changing, how its relationship also with the Russian population is changing. Sorry, that was a lot. We can, for the Ukrainian participants, just maybe boil it down to how has the relationship among your citizens to Russian citizens and family members and business changed? Питання полягає в тому, що як саме спільні зв'язки між українцями, громадянами України та громадянами Росії взагалі вплинули на цю ситуацію, тому що ми знаємо, що дуже багато є зв'язків між росіянами і українцями, і вони були присутні до війни, як і зараз. Тому яким чином, що змінилося, і можливо змінилося щось в контексті регіонального місця України саме в регіоні? And the region where Mr. Terehov mayor and my region really had a very close relationship, but all of it may be possible only between 2014. From 2014, we start to build a new relationship if we spoke about economic relationship. Of course, our heavy military industry and other factories start to build a new ways for sell their products and manufacture and other. And of course, first, our partners start to be a European Union. If we spoke about relationship between families, between friends and other, of course, many of them cut on a 2014, because it's a simple question that all our Ukrainians have. Who's Crimea? If guys from Russia answer Ukrainian, okay, we can speak about anything. If they said, oh, I out of politics, okay, out of politics, out of relationship. It's only white or black, and it is impossible to be gray. Хочу сказати, що дуже таке потужне питання, яке стосується життя усіх громадян і України, і тим паче міста Харкова. I want to say that this is a very important and strong question, which is kind of resonates with the whole Ukrainian nation, as well as especially the citizens of the Kharkiv city. Чому так?
Бо місто Харків завжди вважалось як місто, яке дуже, знаєте, спілкується і дуже розположено к Російській Федерації. Why exactly that way? Kharkiv is considered as one of the cities having like the closest connections with Russia, both in terms of personal relations and geographically. По декілька причинам. Перша причина – це те, що відстань до російського кордону 40 кілометрів. And that happened because of the several reasons. And the first reason is that the destination from Kharkiv to Russia is about 40 kilometers. Відстань до Києва, як наша столиця держави, 490 кілометрів. The distance from Kyiv as the capital of Ukraine to Russia is approximately 490 kilometers. Крім цього, 95% мешканців до війни, підкреслю, до війни, розмовляли тільки російською мовою. And besides that, 95% of the population of Kharkiv were speaking Russian prior to war. And I'm emphasizing that that was prior to war. Кожен четвертий мешканець міста мав чи знайомого, чи родичів, чи друзів у Російській Федерації. Every fourth of the citizen of Kharkiv had either friends or relatives in Russia. І коли ми казали про економіку, то економіка міста ще з радянських часів була інтегрована в економіку Російської Федерації. And if we're talking about the economy and the economical infrastructure of Kharkiv under the Soviet time was created in the way that there was an integration to Russia. 24 лютого минулого року все змінилось. But February 24th, 2022 changed everything. Вдумайтесь у цю цифру. 150 тисяч мешканців міста Харкова без даху над головою завдяки Росії. Just imagine this, because of Russia, 150,000 people of Kharkiv don't have any roof over their heads. Яке відношення? Зараз, коли ми йдемо по місту, і коли раніше ми йшли і привітали друг друга «Здрасте, здрасте, добрий день, добрий вечір», зараз «Доброго дня, вітаю». Усі переходять на українську мову, у тому числі і я. And if you go in the streets of Kharkiv, prior to war, you can see a lot of people greeting themselves in Russian language. But if you go to Kharkiv right now, you will see that they are greeting themselves in Ukrainian, and a lot of people are switching to Ukrainian, as I do. Колосальні жертви серед мирного населення ісчисляються тисячами жертв. Extremely big numbers of casualties are counted in thousands of people. Катування, руйнування, жахи. Torture, destruction, atrocities. Ментальність зараз у харків'ян змінилась кардинально. The mentality of the people living in Kharkiv has changed promptly. Ніхто ні з ким не спілкується. Nobody is talking to each other. Приведу вам один пример. There is one example. Церква, священник. У нього брат у Російській Федерації. There is a church and there is the priest in this church and he has a brother in Russia. Коли він бачив, а у його храм попали снаряди росіян, When he saw that his church was bombarded by Russian missiles, він зателефонував брату, показав все, що зробили з храмом, з житловими масивами міста Харкова і сказав, ну що? he called his brother in Russia. He showed the church. He showed other living facilities in Kharkiv. They were completely destroyed by Russians and asked, so what? Знаєте, що він почув у відповідь? And do you wonder what he got as an answer? Це все постановка Голлівуду. This is all the Hollywood images. Вони не спілкуються більше. They do not talk to each other Це anymore. один священник український і другий російський священник. These are two priests, and one of them is Ukrainian, and the second one of them is Russian, and they're brothers. Уявіть собі ідеологію у Росії. Ця машина, яка ідеологічно готує своїх людей.
Just imagine the level of propaganda and that huge machine that is brainwashing people to prepare them from some ideological point of view. Готують вбивати українців. They're preparing them to kill Ukrainians. Це справжній геноцид проти українського народу. This is a real genocide against Ukrainians. І це війна проти демократичних цінностей. And this is the war against democratic values. Тому ментальність дуже змінилася. So the mentality really changed. Зараз ментальність проєвропейська, українська, і дякую вам, і дякую усім, хто підтримує Україну. Now the mentality is completely pro-Ukrainian, pro-European. Thank you to all of you, and thank you to everybody supporting Ukraine. The audience want to come forward and ask your questions, just make sure the mic is turned on. Thank you. Okay, can you hear me? Yes. So, first of all, I think all of us here, I can say, are very grateful to you for being here today and for your courage and leadership. I work with an NGO called Ukrainians of Colorado. So I'm And- going to ask you to pause there so we can have a translation for our Ukrainian speakers. Добре. По-перше, я дякую за те, що ви тут, і за те, що ви приїхали сюди, а також за вашу сміливість, і за ваше лідерство у своїх містах. So the question we keep asking ourselves over the past year is twofold. We support through our elected leaders military aid to Ukraine. І запитання, яке я задаю собі зараз, це допомога, яку ми провадимо до України через наших лідерів. So that is our task here in the United States to keep that support going. But І це наша задача тут, в Сполучених Штатах, продовжувати цю підтримку. But at the same time, we gather humanitarian aid through institutions like Project Cure that has sent a lot of medical supplies to Ukraine in the past year. А також ми провадимо допомогу до України, таку цивільну допомогу, наприклад, через Project Cure, медичну допомогу і все, що треба, таку медичну для України, цивільного. So the question now is, what kind of civilian assistance do you need most? And secondly, after victory, how can we create partnerships between cities in Colorado and cities like yours that will continue this work through the long period of reconstruction? Good, І- thank you. І таке запитання, яку ще цивільну допомогу ми можемо вам надати, і як зробити партнерство між містами в Колорадо і містами в Україні, щоб надалі допомагати вам. Дякую за запитання. Дякуємо за запитання. Thank you so much for the question. Ну, у кожного міста, у кожної громади у нас є свої потреби, і, очевидно, кожен мер може розказати про те, що йому болить. Every single city and every single community in Ukraine have their different needs, and every single mayor can tell you what they are exactly for their particular situation. Якщо говорити про медицину, то зараз я працюю над створенням, будівництвом реабілітаційного центру в моєму регіоні, в моїй Чернігівській області. Поки що у нас немає такого закладу на Чернігівщині. If we are talking about the healthcare industry, right now I'm working on building the rehabilitation center in my region, and we do not have such an institution established yet. А зрозуміло, що сьогодні у нас тисячі наших захисників вже потребують реабілітацію. It is Yeah. obvious that thousands of our army representatives right now need that kind of treatment.
Це і фізична, медична, психологічна реабілітація. It includes both physical and mental treatment. І тому зараз ми вже працюємо із Міністерством охорони здоров'я і, зокрема, з Французькою Республікою в плані будівництва такого закладу в моєму місті. So we are working both with the Health Ministry of Ukraine and also with France to kind of do this initiative. І от в тому числі, звичайно, нам буде потрібне, дуже потрібне саме медичне обладнання для його оснащення. And in these terms, we really need some medical equipment to have in those rehabilitation center. Щодо партнерства, я думаю, кожному місту дуже цікаво отримати реальне місто, побратим, місто-партнер в Сполучених Штатах. In terms of like the cooperation between the cities of Colorado and the regions of Ukraine, I think that for every single city, that will be a huge honor to have some American cities as their brother cities. І ми зараз активно працюємо і шукаємо міста-партнери для своїх громад. And we are actively engaged in looking for those cities. Тому, якщо ви готові на цю тему розмовляти, я пропоную після нашої зустрічі більш предметно поспілкуватися. So if you are ready for such a conversation, I offer to have a separate conversation after the event. Great, thank you. First of all, thank you for your proposition, but 2 points. First of all, I think that our relationship, our friendship between our cities, it's not about money. It is first of all about relationship and friendship between our citizens, because all of us now said about future European future of Ukraine. But now we can build this European future between our citizens. For example, education project, and it's a really great example when our Ukrainian student now study in Denver University. But of course, we can do exchange between our schools, between our universities. Of course, it's cooperation about medicine. Of course, our doctors can come and study something and in medicine progresses, but I know that our doctors can teach also, and it is, of course, very important. It's first point. That's why relationship, sister relationship, it's a very important, and all cities, not only those citizens that's, which now represent, ready for it, all cities in Ukraine. And second, now our team can't understand in what condition we will take our city after Russian troops go out from our city. But now we need to prepare, because I have a joke, but it is not a joke. When Russian troops go out from our city after 3 hours, our citizens will ask all questions to us, to legally elected representatives from Ukrainian administrations. That's why we prepared, and we prepared different scenarios. For example, is it electric supply work or not? Water supply work or not? And we, of course, make to-do list what we need. And I think that all cities have rather similar needs. For example, it's police cars, for example, it's fire cars, for example, it's medicine equipments, for example, it's humanitarian aid, and all that we need. Of course, these needs we can make to-do list, make a list and give it. I think it's similar needs. Thank you. Thank you. I would love to take another question. Kelsey, can we get you to the microphone? Thank you. Is it working? Yep, it's working. Hi, thank you so much for coming. I don't know Ukrainian, if you could translate that. Sorry. Дякую, що ви прийшли сюди. I had 2 questions, but I can just ask one, depending on what time we have. Я маю 2 запитання, але я запитаю лише одно, залежачи від того, скільки часу ми маємо. Okay, I'll choose one. Okay. I don't know if you can answer this, but if you can disclose, what forensic evidence gathering or collection have you been performing since the invasion on crimes of aggression, crimes against humanity, genocide, and war crimes in your city? Thank you. Oh, go ahead. Я не знаю, чи зможете ви відповісти, але які приклади того, що вбивали людей, тортували людей, які приклади, чи ви збираєте це для майбутнього
переслідування. Давайте я відповім Let me answer this question. на це питання. Знаєте, хочу сказати, перш за все, чим ми відрізняємось від російських військ Росії. First of all, I want to say and mention the biggest difference between our army and the Russian army. Перш за все, ми ведемо визвольну війну. First of all, we are deliberating our territories. І наша Україна – це правова держава. Ukraine is a state of the rule of law. Знаєте, хочу сказати, що усі ці преступлення, вони фіксуються. I want to say that all of these war crimes are really kind of gathered and they are fixed. Фіксуються прокуратурою, It is done by our judicial system, слідчими органами, by our investigators, фіксуються правоохоронними органами by local enforcement agencies, і міжнародними установами. and international institutions. По кожному випадку проводиться слідство, Every single case has an investigation on it, і це все буде і передається у міжнародні інституції, міжнародні прокуратури, суди. and all of it will be gathered and transferred to the international criminal institutions. І це дуже важливо, бо це правова держава. And this is extremely important for us because, as far as I mentioned, Ukraine is the state of the rule of law. Хочу сказати вам, що ці жахи, які творять російські агресори, це жах. I want to say that all of these atrocities that Russians are committing on the Ukrainian territories are just terrible. Яка причина цьому? What is the reason for that? Скажіть, будь ласка, коли б Росія не була тоталітарним государством, державою, разом їх військові могли чинити такі злочини? Can you answer the question if Russia was not that kind of totalitarian state, would their troops commit those war crimes? Це говорить, що їм це дозволяють. So it basically says that they are allowed to do this. Декілька прикладів. Перший приклад. Третій час війни. Година. Some of the examples, the third hour of the war. Російське БТР стоїть на кільцевій дорозі біля Харкова. The Russian armed vehicle is standing on the roundabout of Kharkiv. Їде мати з дочкою купляти продукти. And the mother and her daughter are just driving their car to get some grocery products. Невелика червона машинка. It's like a very small red car. Вони відкривають огонь. And they are shooting those З people БТР. from the armed vehicle. Поруч танк, який теж з кулеметом насипає по машині. And there is another tank near them also shooting the car. Мати погибла. The mother died. Доч ранена. The daughter was wounded. Тут наші військові забирають у полон цього, хто стріляв по машині. And our military are taking that person, the Russian soldier who was shooting them, into the І captivity. він дає покази. Він дає покази, And he shows що їм дали приказ стріляти по мирному населенню. that he was ordered to shoot the civilians. Перше. Місце Ізюм. Катування, розстріли. Масове захоронення. Масове, яке ми зараз ексгумували і все це зафіксували. First, the city of Izum, common graves, torture, and common killings. We have, as far as we had access to those territories, we have gathered all the information and all the evidence. Ми кажемо за Бучу. Буча – це нарицательне, бо таких, як Буча,
сел, селищ, міст дуже багато. We're talking about the city of Bucha, where the biggest atrocities were committed by Russians. But Bucha is only one example. We have thousands and thousands of cities, and Масове villages. катування, Massive torture, насильне. violence. Насильство не тільки над жінками, но й над чоловіками. We're even talking about the sexual assaults of women and men, Страшні питки, interrogations, побиття, питка током beatings, using electricity to, і таке інше. І etc. потім розстріли. and then shootings, Військових розстріли мирного населення, shootings of the military as well as civilians, розстріли дітей. shootings of kids. Тому все це фіксується, і за все це Росія буде відповідати. So we are recording all of those pieces of evidence, and for every single case, Russia will be responsible. Дякую. Such you. an important question. Thank you for those answers. Go ahead. Thank you, and thank you for that answer. My name is Mark. I'm a journalist here in Denver. Thank you to Corbell. Thank you to the delegation. I have a question for Mayor Terekov. Мене звати Марк, я журналіст тут в Денвері, і в мене є запитання для мера Терехова. How are you able to fund your city budget? Are you able to collect taxes and fees? Are you receiving foreign aid? And are you able to pay the salaries of civil servants and do regular city stuff? Як ви можете сформувати бюджет вашого міста? Чи можете ви збирати податки? Чи як ви маєте гроші на витрати, на платню вашим людям, які працюють там? Звідки це все береться? Дякую за запитання. Thank you so much for the question. Ми формуємо бюджет з декілька статей доходних і відповідно розходних частин. So basically, we are setting and forming of our budget from different sources of income, and of course, we pay close attention to our expenditures. Є доходна частина наша діяльність. But in terms of the income part, крім цього, подоходний налог. The taxation. Зараз налог на землю на час війни, орендна плата за землю скасована. So for now, we don't have the land taxation in Ukraine, in the region, during the war. Але є подоходний налог, який щось компенсує, скажімо так. We, of course, have income taxes, which compensate some part of it. Значна розходна частина бюджету. The expenditure part is really significant. Ми допомагаємо нашим військовим. We help our army. Допомагаємо територіальній обороні, це дуже важливо. We help our territorial defense forces. Крім цього, захищені статті, я маю на увазі заробітна плата освітянам, лікарям, бюджетній сфері. And of course, like one of the biggest parts in terms of the expenditures is just like paying salaries to people, civil servants, and those engaged in the life of the city. Крім цього, зараз, враховуючи те, що в нас дуже багато людей, які переїхали з деокупованих територій, це 160 тисяч ВПО. Another problem and challenge for our city right now is that there is about 160,000 internally displaced people from Kharkiv region residing in Kharkiv right now. Крім цього, в нас дуже багато підприємств, котрі не працюють, на жаль. And unfortunately, we do have a lot of enterprises and businesses not operating. Бо ми маємо постійні обстріли. Because we are constantly bombarded. Обстріли ракетами С-300, яка летить десь
35-40 секунд. So we are bombarded with the missiles of the type C-300, which really are quick. So it takes like 30-40 seconds to reach the city. У нас зараз транспорт безкоштовний для усіх. We have a free transportation system in Kharkiv. Це теж значні витрати міського бюджету. This is also a big part of the local expenditures. Тримаємо баланс бюджету. So we're trying to kind of balance the finance part of the city. Крім цього, є субвенції, які ми отримуємо від держави. Beside of it, we are getting some kind of financing from the Kyiv. Вдячен адміністрації президента нашого Зеленського Володимира Олександровича і Кабінету міністрів за те, що вони дають субвенції і підтримують нас. I'm extremely grateful to the president of Ukraine, Volodymyr Zelensky, and his administration, as well as the executive branch of Power in Ukraine ministry, the cabinet of ministers for those donations, like the dotations of money to support the local life. Ну і ми виділяємо кошти на відновлення уже тепер відбудову зруйнованих житлових будинків. And we are also spending money for the reconstruction of previously destroyed buildings. І це дуже важливо, бо це емоційна составляюча у мешканців міста Харкова. And this is extremely important because it reflects the emotional part of the Kharkiv population. Коли люди бачать, що будуються їх будинки, відновлюються їх будинки, це дуже важливо. It is important for the people of Kharkiv to see how the buildings and the facilities are reconstructed. За минулий рік ми відновили 200 будинків. We have reconstructed 200 buildings for the previous year. Розрушено зараз 4,5 тисячі будинків. But we still have 4,500 buildings destroyed, and it's like multiple 500 з floors. них не підлягають відновленню зовсім. 500 of them are not even eligible for any reconstruction. Дякую. Thank you. If we could, now we're running low on time. I think we have 2 more questions from the audience. If we could take both those questions together, and then everybody on the panel will have a chance to respond to whatever is appropriate. Thank you. Ми зараз маємо дуже замало часу, і тому давайте трошки коротше будемо питати, і, можливо, поєднаємо кілька запитань, щоб всі могли відповісти. I'll ask the question in English. I'm originally from Kharkiv, but I live in Canada now. Моє питання буде англійською. Я походжу з Харкова, але буду питати англійською. I advise mayors in Canada on sort of municipal issues, and national defense is never one of those issues. Мери в Канаді мають всякі проблеми, але захист міста – це не одна з проблем в Канаді. What can we learn from you about roles of mayors in national defense? Thank you. Чому ми можемо навчитися в вас, яку роль мають мери міст в національному захисті, в національній обороні? We'll take another question first, and then everybody can weigh in. Go ahead. Okay, thank you. So I'm a returned Peace Corps volunteer from Ukraine, and I've always felt that Ukraine's my second home, and I couldn't be more proud of being a part of Ukraine. And I remember when the war started, I need to let you interpret. Окей. Я також походжу з України, з південних районів України, і я горжуся цим, що я з України зараз, але зараз надам вам можливість перекласти. I remember people were surprised by the strength of character in Ukraine and the response and how passionate the response was. Я пам'ятаю, як люди були, це було несподіванкою для людей, що як Україна опиралася, опору з України, який сильний опір був цьому
цій навалі. I expected no less than seeing regular citizens helping each other out of horrible situations, just because I knew that was going to be how people responded. Я очікую, що люди зможуть допомагати одне одному в цих справах всюди тут. Please let us know your question. What kind of role do you have now in helping continue that the citizen spirit and helping the citizens continue to fight for their freedom? Яку роль ви граєте зараз в допомозі жителям опиратися, боронитися цій навалі? Thank you. Can we start with Mayor Bova? Цікаве питання. Ну, дуже стисло буду. Бо часу мало. Перше, вчіть людей максимально самим виживати. Thank you so much for the question. This is a very interesting one, and I will be very succinct. Кожен має можливість сам собі допомогти. First of all, I want to say that you have to teach people to survive. Кожен повинен із чоловіків тримати зброю. And all the male people have to have a rifle or a gun. Це ті висновки, які ми зробили з війни. Those are the conclusions that we derive from the war. На жаль, ми до неї не були повністю готові. Unfortunately, we're not that much ready for this. І ви знаєте, що зараз уже через рік після окупації, да, ми зовсім по-іншому дивимося. And I know that like a year later, a year after the full-scale invasion, we really have a different vision. Я сьогодні очолюю в своєму місті територіальну оборону. I'm a head of the territorial defense. Звісно, я міг когось призначити. Of course, I could have appointed somebody. Але я сам розумію, деякі окопи, деякі збройні сили стоять, і яким чином ми їх самоврядування з ними координуємо і плануємо захищати, якщо буде нова навала до нас, своє місто. I really know on my own where all the trenches are, what are the facilities, and how can we quickly cooperate and coordinate in terms of whether there is like a new Russian aggression in the region. Тому таке питання. Дякую. Thank you. Ну, дійсно, очевидно, що дуже мало країн стикаються з війною, особливо у 21 столітті. It is obvious that in the 21st century, not many countries are facing war. І за останній рік я побував в деяких європейських країнах. Дуже багато людей і мерів задають таке питання, як бути готовим до війни. And I have also visited a lot of cities in Europe, and a lot of mayors of those cities are actually asking how to be ready for the war. Ми не були готові також до війни в повному розумінні цього слова. We were not ready for the war in the full understanding and sense of this word. І тому діяли відповідно до якогось логічного свого мислення, інтуїтивно і так, наскільки підказувало серце. Наше завдання було вистояти, вижити і не дати ворогу захопити наші міста. So intuition, logic, and the voice of our heart was something that was driving our actions, and our main objective was to resist Russians and not let them in the city. Однозначно, що в містах треба мати надійні укриття, бомбосховища. І останній рік ми привели в порядок всі укриття, які у мене є в місті. Of course, the biggest part in terms of the national defense in the city is to kind of reconstruct and maintain all of the shelters within the city. And this is what we've been doing throughout the year of the invasion. І це найголовніше. This is the most important part. При будівництві будь-яких нових споруд, шкіл, садочків, це треба сьогодні передбачати. So we have to understand that there should be a work done on the reconstruction of the schools and other different institutions in terms of that they are able to defend people as kind of shelters. Але ми пишаємося тим, що сьогодні ми об'єднані на шляху до нашої перемоги. We are proud of our unity towards our victory. І вона обов'язково буде.
and the victory will come. Можливо, я своєму земляку декілька слів. Це дуже правильні речі, які мої колеги зараз сказали, мери двох городів. I also want to answer this question, and it's really important what was just said by my colleagues. Але я хочу сказати, по-перше, I want to say firstly, війна не закінчилась, війна йде. the war is not over, it is still going on. І усе світове суспільство повинно розуміти, And the whole international community has to understand що зараз Україна відстоює зі зброєю у руках свободу і демократичні інституції. that now Ukrainians with arms in their hands are defending freedom and democratical institutions. По-друге, повинна бути сильна, озброєна, сучасна озброєна армія. Secondly, there has to be a very strong and well-equipped in terms of contemporary weapons, a very strong army. По-третє, Україна повинна стати членом НАТО і членом європейської спільноти, я маю на увазі Європейського Союзу. Thirdly, Ukraine has to become the member of the NATO and the international European community, and I'm saying about the European Union. І це наша мета. And this is our objective. І після нашої перемоги я впевнений, що таке і буде. And I think that after our victory, that will be our reality. Go ahead. When you ask what need to do mayors to prepare for the security, I give 3 points. First of all, when Russian troops come to my city 24th of February, they came at 3 p.m. But at 10 p.m., not anyone police, not a policeman, not anyone special security services, all they was the city because it was very dangerous. That's why in our regular mind, who is it mayor? Mayor, it's those guys who organize, manage education system, medical system, building roads, hospitals, and other things. But from 24th of February in Ukraine, mayor, it's another manager. Mayor need to know how to cooperate with Ukrainian soldiers, how to build special military equipment. And of course, now we have rather different and new challenges. And after occupation, we again have a new challenge. That's why I think that second, and it is very main point, international security system broken. Now all security agreements doesn't work, and it's true. That's why we need to study new mayors with new experience and new managers way, and of course Ukraine mayors now have a greatest experience, and we're ready to give it. Thank you so much. So Mayor Bova wanted to have the last word. Go ahead. Ви знаєте, на завершення я хотів би ще кілька слів, щоб ви, можливо, більше зрозуміли, яку країну ми будуємо. In conclusion, I want to say some more words about the fact what kind of Ukraine we're building. Ми сьогодні не говорили про децентралізацію. Можливо, ви щось про неї чули. We did not talk today about the process of decentralizing Ukraine. Have you ever heard about it? Наша держава передала максимум повноважень на місцевій владі. Our states and powers in Kyiv have delegated a lot of responsibilities and political power to local people. Це одна з кращих реформ, яку вдалося реалізувати в Україні. This is one of the best reforms that was implemented in Ukraine. І міста отримали до війни владу і повноваження. And the cities prior to war got their power and responsibility. Але під них і фінансові ресурси. And of course the financing part of this. Наприклад, моє місто мало до децентралізації 30 мільйонів бюджету. For example, my city before the process of the decentralizing Ukraine had 30 millions of hryvnias local currency of its budget. Після децентралізації 250. And after the decentralizing, it jumped till 250 millions. Ми прийняли, нам передали лікарні. Ну, школи, лікарні, дитсадки. We got new schools, medical centers, kindergartens. Уявіть, лікарня була пострадянського стану.
яку фактично не робили 20 років ремонту. Imagine there was like a hospital which was created by the Soviet Union and it was like derelicted. Ми зібрали людей і запитали, що ви хочете, дороги чи гарні дороги в місті, чи гарну лікарню. We gathered our people and just asked them, what you want more, like a huge and cool hospital or better roads? Бо вся реформа опирається на думку людей. Because this kind of reform is completely dependent on Люди the відповіли, public opinion. люди відповіли лікарню. And people said the hospital. Ми 3 роки вкладували кошти в лікарню. And we were just like doing that initiative of rebuilding the hospital for 3 years. Ми зробили сучасні відділення терапії, неврології, пологове. We created a contemporary hospital with all the necessary departments for public health. Росіяни, які прийшли, зайшовши в місто, побачили рівень цього ремонту. Наступного дня вивели 2 танки напроти лікарні і 38 вистрілів вистрілили по цій лікарні. Russians who have entered the city, they have seen that kind of contemporary and very well-equipped hospital. And the next day, they got 2 tanks in front of the hospital, and there was like 38 shootings in the hospital. Вони побачили, що ми змінили вже Україну. They have seen that we have already changed Ukraine. І ці зміни, які ми провадимо в наших містах, вони сьогодні хочуть їх знищити. And those kind of changes that we have already done in Ukraine, the main idea of Russians is just to destroy those changes. І якщо ви глянете на карту України, if you look at the map of Ukraine, і з самого півдня Маріуполь, Мелітополь, Харків, Тростянець, Чернігів, Буча, Ірпінь – це не просто міста, де найжорстокіше поводили себе росіяни. And if you look at the map of Ukraine from the very, very south, like Mariupol, Melitopol, Bucha, Kharkiv, and other cities, these are not the only cities that have suffered. Це міста, які були лідерами реформи децентралізації. But at the same time, those were the cities that were leaders in terms of decentralizing reform. Саме тому сьогодні наша війна за майбутнє, демократичне майбутнє України. This is exactly why our war is the war for Ukrainian democracy. І я переконаний, що ми переможемо. And I'm convinced and sure that we're going to win. Бо сьогодні Україна об'єднала всіх цивілізованих нормальних людей. Because Ukraine today has gathered all the civilized community for the common goal. Ми вже повертаємо людей на роботу після року, як закінчилась окупація. We are returning people back to their labor places. В моєму місті працює шоколадна фабрика. I have a chocolate factory working in my city. Так, це американська шоколадна фабрика. This is an American factory. Вона вже працює. It's already working. І ця фабрика була, в них було $10 мільйонів збитків після скажімо так, російської агресії. And it got damage of $10 million after the invasion. Нам дуже приємно, що сьогодні і американський бізнес розуміє, що треба підтримати Україну, відновлюючи підприємства, які дають людям робочі місця. It is such a pleasure for us to understand that it is even important for American investors and businesses to come back and provide the working places for the people. А це 1000 робочих місць. And it's like 1,000 working places. Сьогодні це потрібно Україні. Інвестиції, довіра і спільна побудова нової України. This is what Ukraine needs right now: investments, trust, and the common rebuilding of Ukraine. І разом ми переможемо. Слава Україні! And we will win together the glory to Ukraine. Thank you. Please join me. Thank you so much for sharing your insights and experiences with us, and we look forward to staying connected to you in the future to find out more as things evolve, how the United States and this community can be helpful to you. And be assured, we want to help you end the war on terms as favorable to Ukraine as possible and to help you rebuild. That is a heartfelt sentiment by everybody in this room. Thank you so much for being here. I'm really grateful.